Nago kwanira obutuko by'omwancho morigereria KCTV ritukeriga rya Jumatano tariki 25 na ibere cy'omutyenyo gatano na gatatu mwaka bw'ekiribu 2025. Karibu sana saya tikire Chinsa Ibere senchira y'obwikirano habwa sense ya Kenya sentunde ntangane yekirania rituko rya katiba rirachikoro kwa katiba day yemaiga ye katiba yo 2010 gochengera emyaka 15 umuyigora wa mono murabensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto buna butamba sensemo ye Facebook tonyora buna KCTV, YouTube KCTV, boigo website yetu www.kctv.co.ke. Nchenkuru kwa Lydia Mura kubwatarana nere Director Enoch kurase studio ya Kabere. Chaka rimorioko mwancho morigererio KCTV hasentunde ntangane nigo ense ya Kenya yachengera ritukorie richiko gose katiba day ye maiga ye katibe yo kobero rasigeka ke myaka 15 no muyigora wa mono murabensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto hasenyomba ye mesangerikano ya KICC imeyo mucho Nairobi habwase Ruto haruge kurege tinde gochiase abarai boiga banenchi habagendete gweswanania amono bukurumi boririkiro monto kabo mustari obosyo kwene kibuna obukurumi nkoera boleri morioka imense ya Kenya boigo no muyego ikiranwa amono yo kabero mo prime minister bwense ya Kenya Raila Amolo Odinga habwase airari bageria bene na goteba buna maiga ye katibe kobera sigika kimyaka 15 bono nero buye katibe ye korerwe amonchorio erinderio wikirania amaganyo ao. The judiciary must confront corruption within its own ranks. I am aware of the vigorous and often unsettling conversation around terms like jury pesa. As painful as this may be, they cannot be ignored. If the institution mandated to dispense justice is perceived as corrupt, equally, need a review of all the laws that create national institutions and funds for functions better performed by county governments. We are not opposed to implementing projects at the constituency. But under this constitution, constituency is not a devolved unit. Confront corruption within its own ranks. I am aware of the vigorous and often unsettling conversation around terms like jury pesa. Chinga kichiskuru imense ya Kenya chigenderete kuarigania abor kibaguchia wisaransa matemwa manene boigo kwira na kurwase omotumuko bwerusa edinderi gochaka etamu ya gatutori morioka etamu yiga abor kibabarachi gokora amatemwa manene ao nigo bono habaibori babori bakwene kibunangu bwaterana bale amo na bali mu bunenchere ye moyo gokinia chisemi mense ya Kenya bigo nigabo abaibori babori bakwe ko yarigania na gwakana school fees bunenchere ye moyo kwene kinga bana babo tibari gochia gutumwa asichinga cyabo asingencho yetamu ya gatatokoba enkekegima omosa keito Dani Muzungu nigatara chiskuru au na gutwariganira robocho rwasenchera yobwikirano eje maiga yo kwara chingwana hamona bali mwa abanene ebechiskuru echo aborokwa bagasine koirana kurwa sumotimoko bweude yomotyenyo gatano na gatatu nabego swaseta mwiga ya gatatu yo mweri obwa mwaka oyo iga nigabaibori bagasine gosemigwa kwene kinga babwatukira abana babo koruka nabayigo bene kiringa bakanire esukuru visa nali aborokwa baiga batanye bakonyagoserigwa Chiga kichiga nkoira yali bagedi nene ko aligania abana baito back to school na inde tamu ya gatatu gere tamu enke etamu yenyengen kabisa abaibori baito ngo basaba mwaka ne school fees mapema na inde school fees waka no in terms of liquid cash through the bank wasena waka ne school fees in form of chinko matofoli chingende gose bituma so that umwana tabasa gotoka nka cyagere kwende tamu yegere enyenge boli kyandege ikomi gabona ngo basaba abaiboli baminto mwaka ne school fees mapema na ande monya wote yabanga wiki ntanga ni masomo tayo ya masomo machakire igotoirania abane school basome
Then sa Bible baito ba kiranga mbiamono kara bana ba report ria bange. The first day they started reporting yesterday abande ba report ria robakeyo lakini abange ba tigor Bible kusangana bantu abanene asirit ko ria kabere rero kurwa sesemiga ya nyari bani masaba nigo banyara gukwanira emeroberio yonsi babegete asetamwiga ya gatatu yue korokana erenke mono kolende bwata manganara mange mono nyolenga eskuru yetu yagesaba kwa eskuru ya chirenguma mwakoyo moko 2024 to watemini ya 7.3 korwa 6.1 eyalenge eminingi yakegima togosaba Bible muna tokolige CBE competence based education mwakogocha birasimbisa ine abali mumbaisa ine toko basaba Bible mwenyolenga gesaba kone yeino munyagache na inde tiakonya koira abanale anya secondary school kerange ke koroko comprehensive schools ira abana school erange the subjects chikoba offered injiri igo toko basabira maya ya Bible mumanyete nga ngo chitole gotwara umudahara umungao ose system ngao yetsem yue koroko nga CBE Ntore prepared. Abali waitu wajiri seminar, around 10 teachers, baganda seminar, train yawan. Ndoku ate have facilities, echichita keite. Ande kono. Asesemende ni oboiga bayibori banyare gosabwa kone kingangu bwatrana bare na balimu. Irinde koimokia chisemi tiaboro kwa baiga. Ane mono bali bawo chuikanansira matemwe manene y'umwaka oyo. Bible toko basaba toko bagwata bagaka chinde rubolira ni abane school abana basome kegera matemwa aikire matemwa KCSE aitoja ko mutinyi ikomi abana batakire ko ba school erinde barigereriwe kindani kiasi abana baito abate 234 twigentena ngo itabale and it's a wish to even 100% transition 100% or C+ Kiara Bible baito mbabwate okuganikero Bible nagwate okuganinga nabata kira rumwana oyo wetire nando chenjige obugima bwe family yae ose o bwekonyire igona kitwe kwelete naito we are committed to ensure that we help our parents, we assist our kids to ensure that they make it in life. Umwako wetu gwate candidates 234 olocha abana bange ntogendote okoromukia kororanga banyorize chigireti chingia Patrick seni ya KCTV koroiga seskuru iga ya gesaba kwana bege iga ya bongonta echo chinonsi chigotoka sebunge ya Nyalwani Masaba me county ya Kisii erietaria ne igongoro kwa Dan Musongo kwirana hasense meri ya siasa nigo homori kyo munene bwe kiama kia upa hoibo igoro mokonyi bo monogeria se county ya Kisii omuskeja kubagaka hakwanire hane mono igoro ya serikali asatebire muna nigo serikali bwatekerenga kyo gwatana na abamiriria abaye ukwanekire kibono nigaburire abananchi kwenekia buna nko babali maiso ane mono asibagendrete kwenekia buna amaganyo y'abananchi ngo cyari kurigereri bwasobo cyori bonene bwo mwaka bw'ikiri bwibere 2025 nebere muske bagaka nigakwanire igoro yiganga yayo yo gocha kurige kirogo kyobora yasobo cyori bonene bwo mwaka uyo muske Dr. Fred Matiang'i nagoteba buna gwikira bone igani ngo bakore chinkwana na angene bya mabitano na bibere ebyo birachiye kumubwatisya asokoroisia serikali yo mwaka uyo bw'ikiri bwibere 2025 nebere ukwanira bochori obokebo igo omuske bagaka nigatebire buna nigo barakubwatisya abarwaniria au habo bwato monso hane mono kurwase bya mebyo bitano bibere asobochori obokebo rakweni kibosterike 2025 nebere cyumutenyo bocha omwaka oyo asenga kia bwangoga mwarolero botutukana bokumachikorokana serikali nene kwate nchama yo kubagana abanane go principles oli bara opposition igonta tabanga umheshimiwa Dr. Fred Matiang'i umheshimiwa Gashawa umheshimiwa Kalonzo
Mheshimiwa Eugene Wamalwa na bali ponse bali asa mrengo kwa opposition asengi njoko la serikali 2027 no baramo wikirano na boigo astingi kia bango mwa igura mangana ichi election chigo chase chi wodi mbalimbali ne chibunge mbalimbali ase mwarigireria abana aba baito kero muntu kire asemesa n'enchira yaye unabona Mheshimiwa Gachagua ukiri ne kiama ya DCP Mheshimiwa Kalonzo oribrandi party ya Wiper Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i wamwire ku approach omungano yiga wetre coalition iye kolente biama more than 7 bigo chamo ikiama kia UPA no kerese coalition hiyo ikiama ya Jubilee ikiama ya PDP ikiama ya Kenya Social Congress ne kiama ya PNU na kirigie bas kurugari embu yonse bibia chichiramo asinge njoko munga okoboko Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i ekretora twachi by election ichikaire gokorwa tariki 27 umutinyo November 2025 ntogenda tuigwane tokogenda chi by election especially turacha akrimene cheto chire gusiga Nyamira ekretora genda karenyo chama area se coalition ye elira toke wate candidate uyole strong eyitwa spino tokobega chinguru cheto ebyame byose pisano bire asoko mugwatese nanda mugusie stwabeta munegesako ukatochi chama na go defend Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i asengi njoyenga yae yogo karatana bamwabo asengi njokoliye oburai bwense ekreto kuriye Kenya njina atari na akire western no tu atara tukagenda paka gali Meru abanta abange batwaro mugusuko chesto Dr. Fred Okengo Matiang'i egesa kukyo mugusi nto basa kutumeka kubagana kwebagana ekere epati ya jirestore tukunyebwata bwikirano tuchichama Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i anga muna musacho de bwenzi ramwe etanyo mukungo yomo osebabere osbatatu Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i obaire consolidative wa mwire nga UPA ne kiama kiani Jubilee nkombwate sebale PDP nkombwate sebale bonse biba chiramo korosia emini coalition ego chiko ikaransa ekarabara ikaransa bautnia formula pamochore koba ganere kiongozi kia opposition ekarento enda motu amona korosia serikali ya 2027 mbiyamano na ntogenda kuwatira maiga yomo nachi bwe kiama kia ODM mosketi motbosire koraige karekemo ime yomo chiokericho eke karekyo wekerenbwa amo nabantu au kurwase orugongo rwause nigabono gati yabasai kurwase county ya Kisii baesokire na kugikiria ege karekyo anemono ase ba mogikire mosketi motbosire na goteba bnanigo agendete gutume kwa serikali asokoreta ogwatananikana iye maiga ya Dr. Fred Matiang'i kuraria iganga ya yugo cia kurigikira kukyobora ya sobo cholyo bonene bo mwaka bwechirwe bere 2025 nebere asebono baburirio mugusi kweneke bunangocha baramo nenchira ya moyo kweneke buna ngotwara bali enyombe yamo elinderio kumosira Matiang'i na kweneke ngo cyari kuira ekero kyoborai asebo igabasai baburi bo kweneke bunangweso kyabale asobonge na kwiri kyabuna ba kichukura elinderi kuyarigania sobo cholyo bo boniga omonto tobwate asibuna abagusi noyo minto Fred Okengo Matiang'i nero okobori chikura jobo president ntogocha gwanja korora abantu basoire kwebaga kogenda chitauni chinde nganko beka baro omogusi amo ngase ng'encho yokorigari Matiang'i chikura ekyo na twakanire nande twakondemire Matiang'i tari omonto okonia asoro sana amaria Matiang'i neoneti kare ebintu akorete nebintu agenderete gokora byoke bisaine abantu bonsi bakomwa chikura onye gotagete koborigeri Matiang'i chikura genda ibieka bange timu yao ogende boikoyo ogende bokamba origi chikura ororo lakini ase gusiga iga Matiang'i nigerigereti chikura buna intwa basabake already twasoire biti twasoire mechie korigeri Matiang'i chikura na gotebya abantu ba minto ngaki bakobwata chikura egere bakere Matiang'i chikura ebyama nebinge biregusi ndobwate Kenya Social Congress ndobwate UPA ndobwate Kenya National Congress ndobwate PDP ebyama ebi byabunekanire byonsi byarosirie pact ya moyo mugusi nasikia etimo tibosirogo ekoro mochanja ngotete korosie kiama kende elinde osaleri omogusi ase sabari yae okoba omo president bworogongo rwagusi tigankorere kingo teba iga abantu baminto intune abana abang'aini intune gesakweke ng'aini ntorigo chiko ng'ainu
n'abantu baamwire gosoa marriage na kasongo basali obuya bw'omugusi nando tokobatebi ng'a one term is inevitable ko baboria bagusi ba minto korwo bokoro ekeraro nekero gekoba egekoba omochi bw'omonto gosari so omonto akonyoma bona ari nka yeira abantu ba minto bare gocha goiterwa orende naga ari momanyete nae barabwo mbatantaine muna totantaine ga inga oborayi obo bwense mbori boronge no bisiri yori engondi risangane nere basweti goika tomanye ngeneri basweti neri engondi inko batebiga abantu ba minto enere cheche yachire ekarato gote mugusito gendamo ebikaragosi binde byamanya korangerigwa kae gusiringi 200 kae kugentoki amangana yogo jakera rero yakome n'abantu abayiga baito buna twatebire totwara omonto oyo mogo tuongoza buno mugusi kerene chame korosi guyo mugusi tobwate ebitiye binene bobe nyasiongo kurwali Chinsa stadium tobwate erera tobwate abantu baito bwante gochaga iga toroserie nyombe yaito gusi nyuma koroserie nyombe yaito monyika nyoroserie ese abande gogo chikwanja bagambi bagusi bakabande bachorire batamanyeti gosikekere gokeribare bakabachumbe bachikorama bagaka baita abagusi omugaka buna machogu omugaka ongeri omugaka omingo magara amona bagaka bande omugaka kombo bali batebire na omugusi Roboti uri kura sensemo ya siasa omori okisiti na rogutwira somo tmokomo ketonyore embachero tokoirana togendere kwemanya amange. Aya na yatekire chinga kiechi ime ya Chinsa TV. Eye Chinsa TV amandegere y'umugusi. Embachero gose omogeno gose egetendawire korwa Chinsa TV amandegere y'umugusi. Ekero inkuragera omunwa nigo gotoratora. Ekero inkuragera omunwa nigo gotoratora. Ekero inkuragera omunwa nigo gotoratora. Okotogora guseri chibu chiyarare. Iyo nembachero gosomo genorero korwa Chinsa TV amandegere y'umugusi. Eye Chinsa TV amandegere y'umugusi. Koriore obumanyi obubura kwegasia wango noganetie gosoma asa mazingira sigete amabokago asobo bundi. Karibu Kasarani Technical and Vocational College Kamulu. Nigoba kwena na chikos au korasa chi department au buna Electrical and Electronics Engineering Department abwe asora nyore kosi buna Electrical Installation Electronics Engineering ne chinde chinyinge. Department ya Building and Civil Engineering asora nyore kosi buna Building Technology Plumbing Masonry ne chinde chinyinge. Department ya Mechanical and Automotive Engineering asora nyore chikosi buna Motor Vehicle Mechanics Automotive Engineering Welding ne chinde chinyinge. Department ya Agriculture and Environmental Studies asora nyore ekosi buna General Agriculture Horticulture Agribusiness ne chinde chinyinge. Department ya Business Studies asura nyore chikosi buna Business Management Supply Chain Management ne chinde chinyinge. Department ya Computing and Informatics ICT asura nyore chikosi buna Information Technology Computer Packages Networking ne chinde chinyinge. Hospitality and Institutional Management Department asura nyore chikosi buna Food and Beverage Production Fashion and Design Garment Making ne chinde chinyinge. Nigoba gwanchira kero yomokore ke wango gia KCPE KCSE wikabaria bari kire nande bari no moyo bwokogesa obamanyi korebirengo bya artisan certificate wika diploma abayigori asemontagereta kuru Chinsa chiga ngote abana injengi na abana ekera abana barega iga obare na nyina mutare gwanja monga abana bamente
banyore the skills irinde bacha gokonya egesaku gieito na Kenya at large. Igane ero Kasarani. I'm at the helm of Kasarani Technical and Vocational College. Igone ready to serve this country asogokonya abana mbakonye. Watarere rero asekyo bisikyabo omucho Nairobi Kasarani imeya Kamulu ebara ya Kangundo. Kose obakiresimi ase namba 0716685054. Kasarani Technical and Vocational College Kamulu, a center of excellence in the provision of competency-based education and training. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Ekirori gesaria gorire ribo ni gori konyegera nonyene chiro Duma 43 kurwa Sidco ekore tari gesari koneka muno kigima na nteno muremike muntu kurwa Chinsa muchiria chia Kiumbu tigamba tebuna ekorombwate mbusuro ya Duma 43 nigwe guichoria ekiage kiane na boigo esaro yane yaichora buyapi ekerombwate mbusuro ya Tembo 73 amona Duma 43 nigombwato kwegena buna eyamate yane nigerendire buya kaba omuremi omungaini ase amagania gonsi yoburemi simeka Sidco nigo ebwateri chibu bene ase amange akesimigwetere namba 0706032109. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Aya na yatekire chinga kiechi imeya Kisi TV. Karibu mworigereria ngendere ukomanya mangasa ya tikire Chinsa Ibere senjera ere yoboikirano na kurwase bunge ya South Mugirango asensemo ya Marongo nigo habari mimbeke merigi chae beso kire na gukwanira igoro ya maganyabo heye maiga yo kubachora ba director ba ya be factory aseno ina babaira dibagilia bene na goteba mnigo aba director abo baba konyire anamona soko ene kibna echa ya boteri gotebana ase chitundubali ukwanira sensemelia bonus boigo chibesa chekilo nigo bono baganira ba director abo kwene kibna nkomentoro bali chibesa chobune nchireye yogokonya amagimabo rayobo bwaso mwakori ndoje nyasawa tokonyire gari bagotorentera mapema animo bagotorentera gari mapema bono twapimire tripu entangani tripu yakaba ndoje kupima Marongo echa entu atorengiya etuango sawa batara gitabaito batorentera pona asiengiya abarimi banyore chibesa bairira abani sukuru nago kigwe asubura yobo igabwaso iri umwaka uyo koru 2022 paka bona iga ntroche ngubura imbiya bore no twara kobere tundubali chinga kichintambe twachandika sengenje chai akini bono twanyori mwatomente iri chigari chiachire bono noene pona asi utwagani ga kimotomente tasomeria abana ikiagera abana obotamere boitu nechisemikuru ase school nandeke merie keiga na kike gotokonya twasomeria abana na kiende nyumba okonyora gwitukira omuntu abwata okonyora kwayeta bau naye kwogwete nabo gokonya yomino igo twasabira amaya tokobasaba motomente ebei naintwe kara mwatomentire na motoikeri siringi 45 iga naincho mwai mugondo gonko momenta chiaba no 150 nero nyora gochimwaye bwekonyera ase bantu ntori korengani no nyenda ira buna bare iga babo manisoni no bisi bali naintwe ye nero bisi beyito ira mangana makongo twaro chimubara yo bwachete turoje ma echa ngo nyagotokonyera kake rende na kurwa sense media yobo wena ni gobono ababunge anamono kurwase omorengoria okenya moja beso kire na kugikiria obotutukano boigo bokurumya obogenda takwanekibwa asomorobero muyabo bobenya social health authority ababunga bo bakurawa mono moske Anthony Kibagendi kurase bunge ya kitutu chache South moske Obadia Barongo kurase bunge ya Machoge burabo
Museneta wi county ya Nairobi Edwin Sifuna nigo bono bakwanire igoro yobo kurumyo bogendete kwanikibwa ase omorobero yosha na nigachire maiga y'umuraibensi ya Kenya Dr. William Samuel Ruto korege kurege tindi ane mono gochiase obukurumyo bwo abere bokwanikibwa ase sha abwase boyigo chi clinic ange emeronke ne sano chia tigetibwe mirimo asekika kubatikana mono ko bwateranibwa amono bokurumya so omorobero yosha Omusakeito bugongonyo kangi kurase county ya Nairobi ni gatu ariganire orobocho rasenchera yoboikirano abwase bono ababunga bo bamugikero mu waziri wobochene dendwale na kuboringanire byanya kubaka gusuka anena mono elinde elyo kurigereria igoro yobokurumyo bwo bwabere bokwenekibwa asechi clinic au igoro ya SHA. SHA is not a reform. SHA is a grand calculated scam. Ikiombe kia bana siasa kimanyikaine buna Kenya moja bono nigo basokire emebulere metindi uchi asomo waziri bobugwenya gose ministry ya health adandware na ebody chairman oyumanyikante na Dr. Mohamed Abdi wekiombe kilia ya social health authority gose SHA na baigo no mosiyo masi mwangangi uyoro mosiyo wekiombe ya SHA. We have uncovered evidence of deep-rooted conflicts of interest. The Cabinet Secretary Health is reportedly associated with the same company that developed the SHA system. And there is an advisor in State House who is associated with Apiero, the two companies that government has outsourced the approvals and payment of claims. The company, a company in charge of revenue collection and payments. Ikombekyo nigo gekorawa no museneta we county ya Nairobi na oyo boigo oromorikyo monene we kiama gya ODM Edwin Sifuna nigo batebre buna no boibi bogendrete ase kiombe gose ase social health authority SHA. There is an astronomical increase in the number of facilities, particularly in the northeastern region. When we had NHIF, we had 153 facilities accredited by NHIF across the northeastern region. However, with the coming in of SHA, we have close to 700 facilities that have been accredited in the past few months, and it is equally discriminatory. They have reduced the number of accredited facilities across particularly Western region, Nyanza region, so that they can increase the numbers in areas they wanted to unleash this scheme. Kebagendi boigo niga tebre buna nyektari church mission buna nyanchwa nigo chikurua niwa na kurereliwa ikyo keirere goika nyektari chio chigosiekerwa konyora obuwenia wetera ogosogo tumeka wa SHA. You have seen the CS and the CEO of SHA hurriedly try to particularly attack and discontinue services of mission hospitals, particularly those owned by the Catholic Church, those owned by the Seventh-day Adventist Church, because they are trying to look for means of trying to demonstrate that there is something they're actually doing to deal with this scam. Bono hababunga buo nigo bamuganirio mwaziri woburualia gosehe ministry ya health adandwale kubwatoka ekeroge kyo waziri na koyetige merimo asekelia bagoteba buna no boibi no bokurumyo bonge bogende kunyara kuba bokwenekiwa na kelibo bagoteba buna conflict of interest ase kyombekyo gya social health authority. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with theatrics of summoning the media to harass facilities, to suspend some facilities. He's been talking tough out here, putting up face just to hoodwink Kenyans. And we demand the immediate resignation of the SHA chairman,
who is associated with Ladnan facility, medical facility. We also demand for the resignation of the CEO, Shah, who is facilitating this theft. And we are telling particularly the head of state and his friend Duale, Kenyans have unearthed the scam you schemed to put in place for a long time. Aseke karikyo kianyara kwa kego ikeraniwa na babunge au ngati ya babunge bali banyara kwa bagwikirana no mabunge we constituency ya machoge ya Burabu umuske Obadia Northson Barongo Boigo mabunge ukitutu Masaba Clive Gisairo. Gen Zs have also called for demonstrations in line with this, and we have come here to inform them that Duale and his associates and the surrogates of State House that have been involved in this should not hoodwink them and divert their attention. The chief architects of this scheme are Honorable Duale and the people in State House. Kuripoteria ETV ya Kisii kurase county ya Nairobi iliyetelene Bugungonyo Kangi. Boigomo sakeito Bugungonyo Kangi nigo atwariganire roboti habwasomo senator we county ya Nandi Samson Gerard Gay. Eso kile na gukwanira iguru yabo bwenya ba Universal Health Care UHC asabono haburire serikali nganeri buya bayikiranibwe amagani yabo hanne monali yokori kwa permanent and pensionable hanigachire maiga yaba bwenya bukunyara kwa ba wesokya na kurege kuru kyabo gukia serikali ekiyowekira bono iga giterekiraniwa. As a parliament, we did appropriate the necessary resources for the absorption of 7,414 UHC staff to permanent and pensionable. And these Kenyans have suffered. How can somebody stay for contract from 2020 up to 2025? It violates the labor laws that requires only you can stay under contract for 6 months. And therefore, we call upon the Council of Governors and the Ministry of Health to ensure that there is a fair, credible transit of UHC staff from the national government to county governments, because we are aware the health, and also the transfer of resources, because even if we transfer to counties the UHC staff, they say resources follow functions, and therefore even as the Ministry of Health pushes to transfer these health workers, they should follow them with the resources that we have appropriated in the budget on financial year 2025-2026. And I think also these young people who have served us from 2020 during COVID period are tired. And it is unfair to still subject them to uncertainty in terms of their employment status. It will affect the morale and working of our health workers. You have seen in Machakos, in Kiambu and other areas where there has been in strike. So kwa kifupi tunasema ya kwamba wale watoto wetu ambao ama wale wafanyikazi wa UHC wapewe ile kazi yao kwa permanent and pensionable, na ile contract ambao walikuwa wamepewa kwa Ministry of Health ichukuliwe haraka mara moja waweze kufanya hiyo kazi. Na tunaposhughulikia mambo ya Katiba Day, ile tunafanya audit, tukubaliane ya kwamba imefika wakati tuunde National Health Commission, tuweke katika katiba vile tumeweka Teacher Service Commission, vile tumeweka Parliamentary Service Commission, vile tumeweka Public Service Commission, ndio ishughulikie masuala tata ya wafanyikazi katika sekta ya afya. Na mimi nataka niulize makaunti kupitia Council of Governors na Ministry of Health waketi chini na wakubaliane tupate suluhu. Hao watoto wamechoka, kila siku wanafanya maandamano ndio asikiswe. Na vile tulikubaliana wakubalie kama wametumwa kaunti zetu zile pesa ambazo ziko Ministry of Health, hizo pesa pia ambazo tuliweka katika bajeti zitumwe katika county ndio wafanye absorption ya hao wafanyikazi ya 7,414 ndio waweze kufanya hiyo uwezo ya kushughulikia. Na sisi kama bunge la Seneti kupitia Division of Revenue tulishakubaliana na tukaweka pesa ya kutosha katika hiyo absorption ya 7,414 UHC staff. Robot Romancho Morgeria Ukisi TV kurase county ya Nairobi nere Bugongonyo Kangi na rogoto ekyo moerwa ya tikire Chinsa Ibere senchera yobo ikirano korende chikoraganye ningane maiga komanye aywa munaya ndamange buna butambe wakirambia munasa kwendra gochora kurigerera Kisi TV amandegere nayo mugusinche nkoro kwa Lydia Murato abwaterana nere Director Enoka kurase studio ya Kabere twaro burgerio bya